Shilakaya Chaksu Unmilitanya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaisnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanditam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu, Jagatpate Gopesha, Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari. Muktam karoti vachalam pangam langayate grim tat kripa tamaham vande Shri Gurun Dinatarane. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita today is Bhagat, oh, Krishna, not at all. Okay, my bookmark completely went crazy, I don't know. Кто-то помнит, где мы читаем? Yeah, we're in chapter 13, I know that much.
Текст 8.12, глава 13, текст 8.12. It's 8, text 8. Okay. That's 8, 9, many. Yeah, 8 to 12. 9, 10, 11, 12, and 13. So it's a very big one. So we'll get started. Amani tvam adambitvam ahimsa chantirarjivam acharyopasanam socham stairam atmani vigraha. Today is the disappearance of Madhavendra Puri. Сегодня день ухода Мадавендры Пури. So would anybody like to hear something about him, or would you rather about it? Вы хотите послушать о нем или хотите читать Бхагавад-гиту? Would like to hear. Okay. So he's, I've been fortunate to talk about him a few times. He's very special in our line. He introduced the highest Babas, you know, the Radha and Krishna worship and all that, that wasn't necessarily prominent anyway, and amongst the Madhva line. So he's Мадавендра Пури, он очень особенный. just basically he was he's a spiritual master, initiating spiritual master of Advaita Acharya, which is Мадавендра Пури, он очень особенный в нашей линии. В его время бхава между, то есть любовные отношения между Радой и Кришной не особо были популярны, и он это представил. И Мадавендра Пури, он был инициирующим духовным учителем Адвайта Ачарьи. one time when he was traveling, going to Puri, he stopped at Advaita's house for some reason. Obviously, Krishna's arrangement. But as soon as Advaita saw him, he asked him for initiation. Однажды, когда он путешествовал в Пури, он остановился в доме Адвайта Ачарьи, и как только Адвайта Ачарья его увидел, он попросил у него инициацию. He was just so effulgent and wonderful. Он был очень необычный и как бы светился. So then similar when Lord Chaitanya saw Ishwar Puri, who was the foremost disciple, most close disciple of Madhavendra Puri, Lord Chaitanya felt the same way, completely just overwhelmed by his spiritual shakti. И когда Господь Чайтанья увидел Ишвара Пури, который являлся учеником Мадавендра Пури, его тоже одарили такие же чувства, как и Адвайта Ачарья, он тоже был очень восхищенным. So there's a whole chapter in the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita, chapter 4, which is the Madhavendra Puri's devotion. Есть целая глава в Чайтанья Чаритамрите в Мадья Лиле, это 4 глава, которая описывает преданность Мадавендра Пури. So Yasmai datum charayan chedabandam gopinath chede charabido bhut Shri Gopala pradurasid vashatsan yat premnatam madhavendram natosmi. That's the first verse of the chapter. I offer my respectful obeisances to Madhavendra Puri. Это первый стих 4 главы Чайтанья Чаритамриты Мадья Лилы. Я в почтении склоняюсь перед Мадавендрой Пури, Who was given a pot of sweet rice stolen by Sri Gopinath.
ради которого Шри Гопинатха похитил горшок сладкого риса. So from that time on, Gopinath deity was called Chira Chora. He stole it's not sweet rice, but the kheer. После чего его стали звать Кшира Чоры, то есть это не сладкий рис, а кшир, кир. It's very famous, I tell the story, but somehow in Chaitanya Charitamrita, devotees don't know, in those days. So they said sweet rice, but it's kheer. Это очень Sweet rice, известная sometimes история, called rice kheer. и преданные тогда еще не знали, что такое кир, поэтому не написали сладкий рис. Это иногда называют сладкий рис кир. But Dinabandhu Prabhu corrected. I had heard that it was rice, but he said he asked the pujaris, there's no rice, it's only milk. И раньше думали, что там есть рис в этом кире, но Динабанду Прабhu, он уточнил у пуджари, и там нет риса, это только молоко. Это как сгущенное молоко. But they have some way of flavoring it. That's unique. Nobody knows how they do it. Его приправляют особыми специями, и поэтому он такой особенный, и никто не знает, какими конкретно специями, то есть никто не знает его рецепт. And Madhavendra Puri had so much love that Gopal, deity at Govardhan, appeared to the public. Мадхавендра Пури очень любил божество Гопала, это божество, которое явилось в публике. So this Gopal deity, this is a famous story, so we'll go over that one. Basically the whole story, but it was originally installed by Vajra, the great grandson of Krishna. And that's one of the deities along with Gopinath and Madan Mohan and Radha Govinda, made back by Vrajanabhan. Это очень известная история с божеством Гопала. Это божество изначально было установлено Баджрой, это правнук Кришны. Somewhere along the line, there was threats, many times in Vrindavan from Muslims or whatever, and so the deity was buried. They buried him somewhere to hide, so that he wouldn't get broken by these demons. Какое-то время было очень много покушений со стороны мусульман на вайшнавов и особенно на храмы, и это божество его закопали для того, чтобы его не повредили мусульмане. And evidently, like that was a long time before. At that time, he was before Lord Chaitanya, so nobody in Vrindavan knew about it or anything. Just like Lord Chaitanya came, they didn't know Radha Kund or anything. Это случилось еще задолго до того, как появился Господь Чайтанья, и никто не знал, где это божество захоронено. But he's the deity lifting Govardhan Hill. Это то божество, которое поднимает Говардан, гору Говардан. So Madhavendra Puri, he came to Vrindavan. He traveled alone and he went around Govardhan. Мадхавендра Пури, он пришел во Вриндаван, он путешествовал один, он пошел на Говардан. And he sat down to chant. Он присел для того, чтобы повторять джапу. And he was fasting, which was his normal life, I guess. Он постился, это являлось для него обычным делом. He never made any effort, to get food. Он никогда не прилагал особых усилий для того, чтобы найти пропитание. It would always come. So a cowherd boy came and said, "Here, this milk is for you. There's no fasting in И this." к нему подошел пастушок и сказал: возьми, это молоко для тебя, ты постишься, я принес тебе. So he was curious, where did this come from?
told him the girl sent it. And he said, we don't allow fasting. И он спросил, откуда это молоко. Он сказал, а там одна Матаджи послала для тебя, она услышала, что ты постишься. So he drank the milk, and then the boy said, I'll come back later for the pot. Он пил молоко, и этот мальчик сказал, я приду попозже за горшком. And in the night, he had a dream. But when Krishna comes, it's not exactly a dream, but Krishna really comes. And told him, I'm suffering so much, buried back here in the jungle, and it's so hot, and please get me out. И ночью ему приснился сон, в котором пришел Кришна. На самом деле, когда Кришна приходит во сне, это не совсем сон, это видение. Кришна на самом деле приходит. И Кришна пришел ему во сне и сказал, я здесь захоронен в джунглях, мне очень жарко, вытащи меня отсюда. And he gave him some kind of a direction, where to look. Он сказал ему направление, в котором нужно искать. Told him, so in the morning, he was, at that time, he felt really bad that Krishna himself had come, and he didn't recognize him. И на следующее утро он очень плохо чувствовал себя, потому что он понимал, что Кришна пришел к нему, но он его не узнал. And he actually broke up that milk pot and he made it into small pieces, and he kept it tied up in his turban or something. Он развел этот горшок из-под молока на маленькие кусочки, и он держал эти кусочки при себе, замотал в ткань вокруг тела. And he would eat every day a little bit. И каждый день он съедал по маленькому кусочку этого горшка. So Madhavendra Puri went in the village, and he gathered men, and they were farmers, they had tools and shovels and everything. And they went and dug in the forest, cut through all the jungle, and they found Gopal. И Мадхавендра Пури, он пошел в деревню, собрал фермеров, у которых были инструменты, и они начали копать в джунглях, и они нашли Гопала. And so he took him up on Govardhan Hill. Они подняли его на холм Говардан. And they got some stone, and they put him on, and put something behind, and they started Abhishek. Они поставили его на какой-то камень, нашли какую-то опору для этого, и они проводили Абхишек. Can you give me the screen share? Yes, one moment. So that picture behind me, that's Madhavendra Puri when Krishna came. You have it. You have to excuse me a minute. I was hurrying and I didn't put on TV. All right. So
These are some pictures of Srinathji. After now he moved and he's in Srinathadwar, which is another city and very, very famous, popular deity. Worship with, Это so фотографии Шринаджи, очень he's a популярные. very young boy and he's holding up Govardhan Hill. Он здесь очень молодой мальчик, и он держит холм Говардана. So they had thousands of pots of water to try to cool him down. And then they did all the formalities of deity installation. It's all described, massaging with everything like we've seen some places, and oil and all the different things. And Принесли then очень много. they had, big feast, and then day after day, there was a big festival, and different villages were bringing big feasts from far away. Madhavendra Puri initiated, I think, 10 or 12 local brahmanas into Vaishnav. And they took over the puja. And the temple was built. All these things. В то время во время абишеки принесли очень много горшков с водой для того, чтобы охладить божество, провели церемонию установления божества. В то время Мадавендра Пури дал инициацию 10 или 12 браманам. Yes, you didn't hear me? It says you're talking. I don't hear you. Oh, maybe connection issues. Too many things to remember. Yeah, I'll just say it again. Okay. Did you hear what I said? Yeah. Okay, because the microphone was far away. В общем, во время этой абишеки принесли много горшков с водой для того, чтобы охладить божество, провели церемонию абишеки по всем правилам, провели церемонию установления божества. Мадавендра Пури дал инициацию 10-12 браманам, посвятил их вайшнавы и взял на себя, то есть он сам сделал пуджу. So, and time went on, and everything was really established. And Gopal came again to Madhavendra Puri. Прошло время, все же было установлено, и Гопал пришел снова к Мадавендра Пури. And he said, I'm still too hot. Он сказал, мне до сих пор жарко. I need sandalwood. Мне нужна сандаловая паста. So he asked him to please go to Jagannath Puri, which I guess that's where the sandalwood market was, near the Malaya Hills. Он сказал ему, отправляйся в Джаганнат Пури, там была какая-то особая сандаловая паста. So he started out right away to go, and that's a very long journey. И он отправился в путь сразу же, это была очень довольно длинная поездка. Поездка, он же пешком. That's when he stopped at Remuna. Это было то время, когда он остановился в Ремуне. Remuna is another famous place. It's halfway between Calcutta and Puri. Ремуна — это известное место на полпути из Калькутты в Пури. And famous deity there is Gopinath, very, very old deity. Там находится очень известное божество Гопинатха, очень старое божество. It said that Lord Ramachandra carved that deity with his arrow. Говорится, что это божество Господь Рамачандра вырезал своей стрелой. To show Sita his next. Для того, чтобы показать Сите свою способность. So and they're famous for this cooked down milk they offer.
это божество известно своим кхиром, этим молоком, которое для него готовят. Actually, there's unlimited, really good prasadam, really amazing. Там делают очень хороший и вкусный просад. You see that on the screen now? I only see the pictures of the deity of Srinathji. Right. This is what's on my screen now is Chiratori Gopinath. Oh. And stop and start again. Okay. Yeah. Okay, there's the temple. Это этот храм в Римуне. Another one. So this story was when Lord Chaitanya traveled there. Nityananda told the story. Эту историю рассказал Господь Нитянанда Господу Чайтанье, когда он туда путешествовал. Madhavendra Puri was a Shiksha Guru of Lord Nityananda. Мадхавендра Пури был шикша-гуру Господа Нитянанды. And so he was chanting, and he saw the pujari going to make the offering of his chair. Он воспевал, и он видел, как пуджари идет делать подношение этого кхира. And he was thinking, if I could taste that, then I could prepare it for a Gopal. И тогда он подумал, что если бы я попробовал этот кхир, я бы смог приготовить такой же для Гопала. So then he thought, it's very bad that he wanted to taste something, you know. So he just left. И он подумал, о, это плохо, что я захотел чего-то попробовать, и он ушел. And he was at the market just chanting. И он сидел на базаре и воспевал. And in the night, they offer at night 12 clay pots of this chair. И ночью божеству предлагают 12 горшков этого кхира. So the deity came in the night to the pujari. Божество явилось ночью пуджари. And he told him, you know, I kept one pot. When the pujari went on the altar to take the prasadam off the altar, he left one pot. И божество сказал, что я спрятал один горшок. И пуджари, когда убирал прасад с алтаря, он забыл один горшок, и он не помнил об этом. And Gopinath told him, you know, it's under my dress, you go, and this was in the middle of the night, go and get it, and give it to Madhavendra Puri. И божество сказало, это было посреди ночи, божество сказало, что этот горшок спрятан под моей одеждой, возьми его и отнеси Мадхавендра Пури. So that he took a bath and he went on the altar and he found his pot. He didn't realize it, missed it. И когда пуджари принял омовение, он зашел на алтарь, и он нашел этот горшок, он не понял, как он мог его пропустить. So he went in the market and he was calling out, Madhavendra Puri, where are you?
you're the most fortunate person in the world. You're the most fortunate person in the world. Gopinath has kept this care for you. И тогда он отправился на базар, и он стал кричать: Мадавендра Пури, где ты? Ты самый удачливый человек. Гопинат сохранил горшочек сладкого, горшочек этого кира для тебя. So he found him and he gave it to him. Он его нашел, отдал ему этот горшок. And Madhavendra Puri was amazed, and so he took that sweet rice. Мадавендра Пури, он был удивлен, он взял этот кир. I think he kept that pot also. Он и этот горшок тоже сохранил. But then he thought, that everybody's going to hear about this, and I'll become really famous, and there'll be big crowds. So he just left right away in the middle of the night. И тогда он подумал, все об этом узнают, я тут прославлюсь, стану известным, и он сразу же покинул это место. Of course, someone like him, the fame goes ahead. Такой человек, как Anyway. он по-любому прославится. So he got to Jagannath Puri, and he was able to get all the chandan that he needed. Он пришел в Джаганнат-Пури, и он нашел всю эту сандаловую пасту, которая ему нужна. And there's a lot of technicalities to transport this chandan. It was a big amount, like 80 kilos or something. And so he had to have all kinds of permits and all kinds of things for traveling through the different kingdoms. Это большое количество сандала, около 80 килограмм, которое ему нужно было перевести, и там большая логистика, ему нужно было получить всякие разрешения, ходить по всяким учреждениям для того, чтобы получить разрешение перевозки. He got everything ready, he had some helpers to carry it. He left. Он все подготовил, он нанял помощников, которые помогли ему это тащить, и он отправился во своясь. And he got to Ramuna again. И он снова пришел в Римуну. And again, Gopal came. И к нему снова явился Гопал. He said, I don't want to see you suffering, having to transport and all the trouble to take all this chandan all the way back to Vrindavan. So if you stay there and you just rub it on the body of Gopinath, that will satisfy me also. No difference. So he told all the pujaris there, and they were really happy to have all this chandan and Gopinath. So he stayed there, and every day so many people were grinding chandan and covered Gopinath with chandan. И Гопал сказал, что я не хочу, чтобы ты страдал и тащил все это ко мне. Если ты пойдешь во Вриндаван и будешь натирать тело Гопинатха этой сандаловой пастой, то это все равно, что ты будешь натирать мое тело, и я буду удовлетворен. И он так и сделал, пуджари очень обрадовались и натирали тело Гопинатха этой сандаловой пастой. So I'm not sure if it was this. Anyway, yeah, he was in Ramuna again. Он находился в Римуне. There's a lot of pictures there I've been putting up. This is Gopinath. They don't show much of him. Lots of clothes. Там особо не разглядишь Гопинатха из-за большого слоя одежды и цветов. Anyway, it's a very famous temple. Это очень известный храм. Some other pictures from there. This is all the gear ready for distribution, different sizes. It's all in little clay pots. It's like at
Radharaman temple. They have some pretty big ones. Это кир для распространения, он в глиняных горшках разных размеров. Looks really good, huh? М. Love it. Yeah. Where I am, we never see that. They're not so much into milk. Там, где я нахожусь, там особо молочных изделий нету. Have you tasted it? Yeah. Wow. It's, you know, you can't tell how they do it. At least I couldn't. Гуру Махарадж тоже его попробовал. There's another picture of the altar. So they have 3 Krishnas on the altar. Gopinath is the middle. 3 Кришны на алтаре посередине Гопинат. Inside the temple, there's a lot of dioramas. И вокруг храма очень много диарам. Showed a few. You can make that in Israel easy. Можете сделать такое в Израиле. Proper use of it outside of the temple. Это находится снаружи храма. Well, it's a famous tourism place. There's so many pictures. So we go back to Gopal. So the deity was there, Gopal. Madhavendra Puri earlier, he traveled a lot. And Nityananda met him on his travels. Мадхавендра Пури, он много путешествовал, и его встречал Господь Нитянанда во время его путешествий. That meeting is described in Chaitanya Bhagavad. It was something like the meeting between Lord Chaitanya and Nityananda. They just were overwhelmed with ecstasy of prema, and embracing and dancing and crying and falling unconscious and rolling on the ground. And just all the devotees were stunned. They were just watching. They didn't know what to think. Эта встреча также описана в Чайтанья-чаритамрите. Это было похоже на встречу Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. Они были переполнены эмоциями, катались по земле, обнимались, и преданные это видели и не знали, что думать. Nobody had ever seen such displays of Krishna prema before. Никто раньше не видел такого проявления Кришны премы. From these pictures of Srinathji, you can get some ideas about dressing, making deity clothes. It's so incredible. Здесь очень много фотографий Шри Наджи, и смотря на них, вы можете, у вас может появиться представление о том, как нужно шить одежду для божеств. It was the home of some Indian people that were, you know, Nathji Bhaktas. He had a big book of pictures of all his dresses, you know, hundreds and thousands. Incredible. В доме одного преданного божества Шинаджи у него была книга с разными одеждами божества. And Madhavendra Puri, then Nityananda, he got initiated by one of his disciples, but Madhavendra Puri is a Shiksha guru of his. Нитянанда получил инициацию у одного из учеников Мадхавендра Пури, а сам Мадхавендра Пури, он был Шикша-гуру Господа Нитянанды. Stayed at Advaita's house out of association with Advaita and Haridas Thakur. Он останавливался в доме Адвайта-чари, получал общение Шивас Тхакура и Адвайта-чари. So then his disappearance is a very famous thing. И день его ухода также очень известен. He got very old
Он был очень стар, and so he was invalid, bedridden. он был инвалидом к тому времени. And he had one, his disciple Ishwar Puri was taking care of him perfectly. О нем заботился его ученик Ишвара Пури. And not only, cleaning up and feeding him, but always, reciting Srimad Bhagavatam, keeping it, Krishna conscious. И он не только его кормил и мыл, он также читал ему Шримад Бхагаватам и заботился о его сознании Кришны. So he was chanting, singing one song. The sloka is here in Madhya Lila, chapter 4, verse 197. Он пел одну шлоку, которая упоминается в Мадья Лиле, 4 глава, 97 стих. Yeah. There it is. Ayi Dina Dayardra Nata He Mathura Nata Kadavalokase Hridayam Twadaloka Kataram Daita Brahmyati Kim Karomyaham. O my Lord, when should, O merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved, what shall I do now? О всемилостивый Господь, о повелитель Матуры, когда же я снова увижусь с тобой? Поскольку я не вижу тебя, сердце мое лишилось покоя. О возлюбленный, что мне теперь делать? This is feeling intense separation from Krishna. Это очень сильная разлука с Кришной. So he's in the Madhvacharya Sampradaya. Он принадлежал Мадвачаре Сампрадай. But, there was no realization of devotional service and conjugal love, even up until Lakshmipati. Lakshmipati was the guru of Madhavendra Puri, also the initiating guru of Nityananda. И любовные отношения между Радой и Кришной не были особо популярны в то время, даже во времена Лакшмипати, который был гуру Мадавендра Пури. И также он был гуру Нитянанды Прабху. Madhavendra Puri revealed this, he introduced this conception of conjugal love into the Sampradaya, and this was revealed by Lord Chaitanya when he traveled in South India. И Мадавендра Пури, он представил Мадва Сампрадае эту концепцию любовных взаимоотношений между Радой и Кришной, и также Господь Чайтанья, он проявил эти взаимоотношения. When Krishna left Vrindavan and to the kingdom of Mathura, Radharani, out of ecstatic feelings of separation, expressed how Krishna can be loved in separation. Devotional service and separation is central to this verse. Когда Шри Кришна покинул Вриндаван и стал править Матурой, Шримати Радхарани, охваченная экстазом разлуки, показала, что значит любить Кришну в разлуке с ним. Преданное служение в разлуке – главная идея данного стиха. So according to this, the devotee feels himself neglected by the Lord. So he calls him Dina Dayardra. Madhavendra Puri is saying. Highest form of devotional service.
В таком настроении преданный считает себя очень несчастным и думает, что Господь отвернулся от него. Поэтому он называет Господа Дина Даярдра, как к нему обращается здесь Мадавендра Пури. Because Krishna had gone to Mathura, Radharani was very much affected, and she expressed herself, "My dear Lord, because of your separation, my mind has become overly agitated. Now tell me, what can I do? I'm very poor, and you are very merciful. Have compassion on me, and let me know, when shall I see you?" Отъезд Кришны в Матуру глубоко ранил Шримати Радharani. Свои чувства она выразила так: «Мой дорогой Господь, от разлуки с тобой мой ум пришел в смятение. Скажи, что мне теперь делать? Я очень несчастна, а ты очень милостив. Пожалуйста, жалься надо мной и скажи, когда я снова увижу тебя». So our devotees understand that Lord Chaitanya's feelings came from Madhavendra Puri through Ishvara Puri, this mood of separation. Преданные Finding понимают, most intense. они понимают, что чувство разлуки, которое было у Господа Чайтаньи, пришло к нему это Мадавендра Пури. When he recited this verse, he fell to the ground unconscious, overwhelmed and had no control over it. И когда он читал этот стих, он упал на землю без сознания и не мог себя контролировать. Here's some real exhibition of the loving exchanges. Aste vyaste kole kare nila nichananda kandana koriya tabe ute gora chanda. When Lord Chaitanya Mahaprabhu fell to the ground in ecstatic love, Lord Nityananda quickly took him on his lap, crying. Chaitanya Mahaprabhu then got up again. Произнеся этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху сразу же упал на землю, потеряв сознание. От переполнявшей его экстатической любви он больше не владел собой. Когда в экстазе любви Господь Шри Чайтанья Махапрабху упал на землю, Господь Нитьянанда быстро подхватил его и положил к себе на колени. Тогда Чайтанья Махапрабху очнулся и, зарыдав, поднялся. Exhibiting ecstatic emotions, the Lord began to run here and there, making resounding noises. Sometimes he laughed, and sometimes he cried, and sometimes he sang and danced. Господь начал метаться от экстаза и громко кричать. Он то смеялся, то плакал, то пел и танцевал. Aidina, bale, hare, bara, bara. Ante na nisare vani netre ashudara. Chaitanya Mahaprabhu could not recite the whole verse. He kept saying, Aidina, Aidina. He couldn't speak, and tears were flowing from his eyes. Не в состоянии произнести весь стих, Чайтанья Махапрабху лишь говорил «Аидина, Аидина». Он не мог говорить, и из его глаз потоками лились слезы. Trembling perspiration, jubilant tears, shock, fading of the bodily luster, disappointment, moroseness, loss of memory, pride, joy, and humility were all visible in Chaitanya Mahaprabhu's body. Дрожь, испаренная, слезы восторга, оцепенение и бледность, разочарование, печаль и беспамятство, гордость, ликование и смирение, нахлынув одновременно, проявились в теле Шри Чайтаньи Махапрабху. This verse uncovered the door of ecstatic love, and all the servants of Gopinath saw Lord Chaitanya in ecstasy. Этот стих открыл шлюзы божественной экстатической любви, и все слуги Гопинатхи увидели, как охваченный экстазом танцует Чайтанья Махапрабху. So this was happening at the Gopinath temple. Это все происходило в храме Гопинатха. So he finally regained conscious external when so many people came. Then the deity offering was finished, and there was a big arti. И он, наконец, очнулся и пришел в сознание, и тогда началась арати, поклонение божеству.
when the deities were laid down to rest, the priest came out and gave all 12 pots to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Когда божество уложили спать, служитель вышел из храма и отдал все 12 горшочков сладкого риса Господу Чайтанье Махапрабху. Lord Chaitanya was very happy. So in order to please the devotees, he took 5 of these pots, not all 12. Господь Чайтанья был очень доволен, и для того, чтобы удовлетворить преданных, он взял 5 горшков и для того, чтобы угостить их. 7 remaining parts he gave back to the priest, and the 5 he distributed among the 5 devotees, and they ate prasadam. 7 же горшочков сладкого риса Господь вернул служителю, а оставшиеся 5 разделил со своими спутниками, угостив каждого просадом. Being identical with the Gopinath, Chaitanya Mahaprabhu had tasted and eaten it, yet to give show devotional service, he again ate. Будучи неотличным от божества Гопинатхи, Шри Чайтанья Махапрабху уже съел весь этот сладкий рис. Однако, проявляя свою бхакти, он еще раз отведал его уже как преданный. Nama Sankirtane Se Vatri Goaila Mangala Artik Deki Prabhate Chalila. Chaitanya Mahaprabhu passed that night in the temple, engaged in congregational chanting. In the morning, after seeing the Mangalartik, he departed. Шри Чайтанья Махапрабху провел ночь в храме, участвуя в совместном пении святого имени, а утром после церемонии Мангала-арати продолжил свой путь. In this way, Lord Chaitanya personally tasted with his own mouth the transcendental qualities of Gopalji, Gopinath, and Madhavendra Puri. Так Господь Шри Чайтанья Махапрабху насладился нектаром повествований о необычайных качествах Гопалджи, Гопинатхи и Шри Мадхавендра Пури. So this is describing the Lord's love for his devotees and the highest limit of ecstatic love. В этой главе я описал запредельную славу высшей ступени экстатической любви к Богу, а также величие привязанности, которую Господь Чайтанья питает к своим преданным. One who hears this story will get love at the lotus feet of Krishna. Любой, кто с верой и преданностью слушает это повествование, достигнет лотосных стоп Шри Кришны и обретет сокровище любви к Богу. So later we get another story. When Madhavendra Puri was leaving his body, he had one so-called disciple named Ramchandra Puri. Затем мы читаем историю о том, как Мадхавендра Пури оставил тело. У него был ученик, которого звали Рамачандра Пури. So Ishwar Puri was taking really good care of him, but this Ramachandra Puri he'd got bad association. He became like Mayavadi, worse than Mayavadi. Ишвара Пури очень хорошо заботился о нем, и этот Рамачандра Пури, он из-за плохого общения стал Майявади. His only interest was to criticize devotees. И все, что его интересовало, это критиковать преданных. So he walked by and he heard Madhavendra Puri singing about Mathura and how I didn't attain Mathura. Он слышал, как Мадхавендра Пури, он пел о том, что он не попал в Матуру. And when he heard that, he even Madhavendra Puri was his guru. He said, "What are you doing? Thinking about a mundane city in the material world. You should be thinking of Brahman at the time of death, not about Mathura." Несмотря на то, что Мадхавендра Пури был его духовным учителем, он ему сказал, что ты должен думать во время смерти о Брахмане.
So Madhavendra Puri was really angry. Мадхавендра Пури, он очень рассердился. And he said, you go away. If I see you at the time of death, I will never achieve Krishna. А он ему сказал, убирайся, если я увижу тебя во время смерти, я никогда не попаду к Кришне. So he was chanting, Kare Krishna Nama Sankirtan, Mathurana Painu Bali, Kare Ne Kanat. I don't know if you're still getting it. He was chanting, Я he would cry, I did not get shelter at Mathura. И тогда он плакал, что я не получил прибежища в Матуре. Because Mathura includes that whole big area. What he means is, I didn't get to be with Krishna. То, что он имел в виду, что ему не удалось быть с Кришной. Ramachandra Puri was so foolish that he instructed his guru. Рамачандра Пури, он был очень глуп из-за того, что он посмел дать наставление своему духовному учителю. You were in full transcendental bliss. You should now remember only Brahman. Why are you crying? Crying for Mathura. Он сказал, если ты Кришна. исполнен трансцендентного блаженства, то должен сейчас памятовать только о Брамане. Почему же ты плачешь? Krishna is Mathura Pati, he's Mathura Nath, he's the Lord of Mathura. So, Кришна, он является господином Матуры. Madhavendra Puri says, get out, you sinful rascal. Услышав это наставление, Мадхавендра Пури в великом гневе отругал его, сказав, убирайся прочь, нечестивец. So he couldn't understand his feelings. And such a fool. Он был очень настолько глуп, что не смог понять переживания своего духовного учителя. Prabhupada said such a chastisement is meant to be good for the disciple. Прабхупада сказал, что такому настроению не подобает ученику. So he was crying, Krishna na painu mathura, apana duke morone dite aila dvala. Oh my Lord Krishna, I could not reach you, nor could I reach your abode, Mathura. I am dying in my unhappiness, and now this rascal has come to give me more pain. Мадхавендра Пури сказал, о мой Господь Кришна, я так и не сумел приблизиться ни к тебе, ни к твоей обители Матуре. Я умираю в скорби, а этот негодяй пришел, чтобы причинить мне еще большую боль. Mora mukha nadikabe tuvi yaho yatatati tore deki maile mora habe asad gati. Don't show your face to me. Go anywhere else you like. If I die seeing your face, I will not achieve the destination of my life. Kicked out. Не показывайся мне на глаза. Убирайся на все 4 стороны. Если я умру, глядя тебе в лицо, я не достигну цели моей жизни. Krishna na painu mui moron apanara duke mora brahma upadeshe e chara murke. I'm dying without achieving the shelter of Krishna. Therefore, I'm greatly unhappy. Now this condemned foolish rascal has come to instruct me about Brahman. Я умираю, не обретя прибежище в Кришне, и это причиняет мне нестерпимую боль. А теперь еще этот проклятый глупец и негодяй пришел, чтобы учить меня тому, что такое Браман.
ye Sri Madhavendra Shipad Upeksha Karila, Saya Parade Inhara Vasana Janmila. Ramachandra Puri was thus denounced by Madhavendra Puri. Due to his offense, gradually material desire appeared within him. Так Мадхавендра Пури заклеймил Рамачандру Пури. Из-за этого оскорбления у Рамачандры Пури в сердце постепенно стали пробуждаться материальные желания. Jivan mukta api punaryanti samsara vasanam yadyachinta mahashakto bhagavat aparadina. Even though one is liberated in this life, if one offends the Supreme Personality of Godhead, he falls down in the midst of material desires, of which dry speculation about the spiritual realization is one of them. Тот, кто привязан к сухой спекулятивной философии, не имеет связи с Кришной. Его любимое занятие – поносить вайшнавов. Он только и делает, что осуждает других. Even if one is liberated in this life, he becomes addicted to material desires because of offenses to the Supreme Personality of God. Даже тот, кто обрел освобождение уже в этой жизни, снова становится рабом материальных желаний, если оскорбляет Верховную Личность Бога. Similar quotation from one of the Puranas, Jivan Mukta. Even liberated souls sometimes fall down to material desires. Those who fully engage in devotional service are not affected. Даже освобожденные души иногда попадают под власть материальных желаний, но те, кто целиком поглощен преданным служением Верховной Личности Бога, не поддаются их влиянию. One who is attached to dry, speculative knowledge has no relationship with Krishna. His occupation is criticizing Vaishnavas. Thus he is situated in criticism. Тот, кто привязан к сухой спекулятивной философии, не имеет связи с Кришной. Его любимое занятие – поносить вайшнавов. Он только и делает, что осуждает других. Ishwar Puri, the spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu, performed service to Madhavendra Puri, cleaning up his stool and urine with his own hands. В то время Ишвара Пури, духовный учитель Шри Чайтаньи Махапрабху, ухаживал за Мадхавендрой Пури, своими руками убирая за ним мочу и кал. So Ramachandra Puri got cursed and Ishwar Puri got super blessed. Итак, Рамачандра Пури был проклят, а Ишвара Пури был очень благословен. Nirantara Krishna Nama Karaye Smadana Krishna Nama Krishna Lila Shunaya Anukshana. Ishwar Puri was always chanting the holy name and pastimes of Lord Krishna for Madhavendra Puri to hear. In this way, he helped Madhavendra Puri remember the holy name and pastimes of Lord Krishna at the time of death. Ишвара Пури всегда повторял святое имя и рассказывал Мадхавендра Пури об играх Господа Кришны. Так он помогал ему помнить святое имя и игры Кришны на пороге смерти. Srila Prabhupada blessed so many devotees in that way because they were chanting 24 hours in his room. So many different devotees came in to do that. Подобным же образом Шрила Прабхупада благословил очень многих преданных, потому что, когда он оставлял тело, преданные воспевали святое имя 24 часа в сутки. One devotee wrote, he had a chance, I guess he was alone. He was not known to be a singer or anything, he'd never lead a kirtan. Один преданный сказал, что он не был особым певцом, но у него был такой шанс. But he just sang, all the different melodies he'd heard from Prabhupada because he didn't have any musical, ideas or anything.
Но он просто пел те мелодии, которые услышал от Прабхупады, потому что у него самого не было никакого музыкального Trying образования. to remember Prabhupada. And the next day, Prabhupada's servant came and said, he wants you to come again. И он так пел, и на следующий день слуга Шрилы Прабхупады пришел к нему и сказал, что Шрила Прабхупада, он хочет, чтобы ты снова пришел и попел ему. So pleased with Madhavendra Puri, with Ishwar Puri, Madhavendra Puri embraced him and gave him benediction that would he be a great devotee and a lover of Krishna. Довольный Ишвара Пури, Мадхавендра Пури обнял его и благословил на то, чтобы он стал великим преданным и обрел любовь к Кришне. Ishwar Puri became like an ocean of ecstatic love for Krishna, and Ramachandra Puri became a dry speculator, criticizer of everyone else. Благодаря этому Ишвара Пури уподобился океану экстатической любви к Кришне, тогда как Рамачандра Пури стал сухим философом и критиком. Ishwar Puri received the blessings of Madhavendra Puri, and Ramachandra got the rebuke. They're both examples of the great personalities, benediction and punishment. Madhavendra Puri instructed the whole world. Ишвара Пури получил благословение Мадхавендра Пури, Рамачандра Пури был им проклят. Поэтому на примере этих двух людей, Ишвара Пури и Рамачандра Пури, можно увидеть, к чему приводит благословление и проклятие великой личности. Таким образом, Мадхавендра Пури преподал урок всему миру. So, while passing away from this world, he chanted the following verse. И покидая материальный мир, он произнес следующий стих. Ai dina dayarjanata he maturanata kadavaloka se hridayam twadaloka kataram daiti brahmyati king karomyaham. O my Lord, O merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved, what shall I do now? И перед тем, как он оставил тело, он прочитал следующий стих. «О, всемилостивый Господь, о правитель Мадхуры, когда же я снова увижусь с тобой? Поскольку я не вижу тебя, сердце мое лишилось покоя. О, возлюбленный, что мне теперь делать?» So that's the same verse I read right from the beginning. Это абсолютно тот же стих, который я читал в самом начале. So he teaches how They to say, achieve I read ecstatic today love. that they say that this is... Huh? Он учит как... I read today about this verse that it is said that this verse is embodiment of the top of the love and separation, this verse. Really? Where'd you read that? Somebody posted on Facebook about Madhavendra Puri, so they say that a specific this verse that he said is the embodiment of the top of the love and separation. That's what it says here. Madhavendra Puri teaches how to achieve ecstatic love by feeling separation from Krishna. В этом стихе Мадхавендра Пури учит нас тому, как обрести экстатическую любовь к Кришне. Чувство разлуки с Кришной поднимает человека на духовный уровень. Madhavendra Puri sowed the seed of ecstatic love for Krishna within this material world and then departed. That seed later became a great tree in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Перед своим уходом Мадхавендра Пури посадил семя экстатической любви к Кришне в материальном мире. Позже семя это проросло и превратилось в огромное дерево по имени Шри Чайтанья Махапрабху. I have incidentally described the passing away of Madhavendra Puri. Anyone who hears this must be considered very fortunate. И так как, к слову, я описал уход Мадхавендра Пури, поистине, любой, кто услышит эту историю, очень удачлив. Okay, so that's basically the end of Madhavendra Puri. I didn't research enough. There's in the second canto,
I'll just look it up if you don't mind. There's a verse by Madhavendra Puri that's a really nice one. Я, если вы не против, я хочу один стих найти из второй песни. Это стих, который тоже произнесен Мадхавендрой Пури. Сейчас пару секунд. Хорошо это ищет. Madhavendra Puri, giving up karmakanda and obligations, he said, Sanja Vandana Badramastu Bhavato Bo Snana Tubhyam Namo Bo Devaha Pitaras Chatarpana Vido Naham Chama Chamyatam Yatra Kwapi Nishadya Yadava Kula Tamsacha Kamsa Vishaha Smaram Bhagam Arami Tad Alam Manye Kim Anena Me. Oh, my evening prayer. Let's see if we can get this on. Is this showing up now, or do I have to? No, not yet. I not see. I don't see. Now? Okay, I see 2, 4, 3. Yeah. Oh, my evening prayer, all good unto you. Oh, morning bath, I bid you goodbye. Oh, demigods and forefathers, please excuse me. I'm unable to perform any more offerings for your pleasure. Now I've decided to free myself from all reactions to sin simply by remembering anywhere and everywhere the great descendant of Yadu and the great enemy of Kamsa, Lord Krishna. I think this is sufficient for me. So what is the use of further endeavors? И эта молитва, она приводится в Бхагаватам, в комментарии. Это духовного учителя Господа Чайтани, Шри Мадhavендра Пури, прощаясь со всеми обязанностями карма-канда, говорит так: «Прощайте мои вечерние молитвы, прощайте мои утренние омовения, простите меня, полубоги и предки. Я больше не смогу радовать вас своими подношениями. Я решил искупить все грехи везде и всюду, памятуя о великом потомке Яду, грозном враге Камсы, Господи Кришне. Думаю, для меня этого вполне достаточно. Так есть ли смысл делать что-либо еще?» That's the whole thing? This is the first part. You read the 2 of them? No, I read one. You just were so fast. Then he said further, Mugdam mam nigadantu niti nipuna brantam muhur vaidika mandan vandava sanchaya jadadiyam muktadara sodara unmatam danino viveka chaturaha kamam maha dambikam muktum na chamate managapi mano govinda pada spriham. Let the sharp moralist accuse me of being illusion. I don't care. Experts in Vedic activities may slander me as being misled. Friends and relatives may call me frustrated. My brothers may call me a fool. The wealthy Mammonites might point me out as mad, and the learned philosophers may assert that I'm too proud. Still, my mind does not budge an inch from the determination to serve the lotus feet of Govinda, though I'm unable to do it. И Мадхавендра Пури продолжал: «Пусть придирчивые моралисты говорят, что я заблуждаюсь, я не стану возражать. Пусть знатоки ведических обрядов заклеймят меня, назвав вероотступником. Пусть друзья и родственники считают меня неудачником, а братья глупцом. Пусть богачи указывают на меня пальцем, как на сумасшедшего, ученые и философы обвиняют в гордыне. Все равно мой ум
ни на йоту не отступит от решения служить лотосным стопам Говинды, даже если я и не способен на это. Right. So I'm going to stop now. We have another engagement. I'm going to try to catch the end. And thank you very much, everybody. Thank you. And go on remembering Madhavendra Puri. Go to Govardhan and see the place where he found Gopal and his Bhajan Kuti. Продолжать сегодня размышлять о Мадхавендра Пури, о Говардане, о его Баджан Кутире и месте, где он нашел божество Гопала. Bhakti and Yogamaya can go there, I guess. The rest of you can go in your Manasa Pratama. Jai. Shriman Madhavendra Puri ki jai. Or Bhaktivinoda ki jai. Jai. Ki jai. Or Premanandi Hari Hari Bo. Haribo. Thank you, Gurudev. Thank you for coming and keeping me busy. Thank you so much. Thank you so much. Okay.